J.I. vous quelques chose audred hui quegian, oris jamais devoir, mon proper fils, Marcus, elham queje, I illive avec tant d'amour, foulant dans mes papiers comme un voleur dans ma proper maison. Et le pire, c'est qu'il ignore queji ali surprise. Il n'y sait pas que la caméra de surveillance que j'avais envoyée en réparation fonctionne de nouveau à la perfection. Tout a commencé il y a 3 jours, quand j'ai appelé le technicien pour réparer le système de vidéosurveillance. Il était hors service depuis des semaines et je me sentais vulnérable. Une femme de 68 ans vivant seule après que Marcus et sa femme, Angelica, ont insisté pour aménager chez moi afin de me veiller sur moi. Quelle ironie amère, j'ai complètement oublié de leur dire que j'avais engagé quelqu'un pour la réparation. J'étais tellement habité, et si quils contrôlant chaque détail de ma vie que cela m'est simplement sorti de l'esprit. Mais Dieu merci, c'est arrivé, sinon j'aurais découvert la vérité trop tard. Si matin, après que Marcus est sorti de cette partie, a une impression d'embauche et qu'Angelica s'est rendue au supermarché, j'ai décidé de vérifier si les caméras marchaient sur mon téléphone. L'application installée par le technicien me permettait de voir toute la maison en direct. Au début, j'ai pensé attendre plus tard, mais une intuition m'a poussé à agir tout de suite. J'ai touché à l'écran et les images sont apparues nets de mon salon. Mon cœur s'est arrêté. Marcus et Angelica n'étaient parties nulle part. Ils étaient là, dans mon salon, avec tous mes dossiers, allés sur la table basse, comme s'il s'agissait de leur bureau personnel. Marcus tenait mon classeur de documents importants, celui que je garde toujours for, mais à clé dans le tiroir de ma chambre. Angelica examinait des feuillets sous la lumière de la fenêtre. Ils se déplaçaient avec l'essence de gens qui avaient d'âge agi ainsi. Où est l'acte de propriété original, et j'ai entendu la voix d'Angelica, travers l'audio de la caméra. Son ton était Freud calculé. Albert nous a dit qu'il lui faut absolument l'original pour rendre le faux crédible. Albert, si nom m'a glacé. C'était un avocat que Marcus avait rencontré dans un bar. Un individu louche qui m'avait toujours inspiré de la méfiance. Maintenant je comprenais pourquoi. Il doit être ici a répondu Marcus, la voix chargée de frustration. Maman est ici méticuleuse avec ces choses. Elle range tout avec une précision extrême. Si mot est sorti de sa bouche comme une insulte. L'ordre et le soin qu'il m'avait toujours loués, il les retournait des surmises contre moi. Angelica s'est approchée de la fenêtre, tenant un document à la lumière. Regarde ça, Marcus. D'après la dernière évaluation, la maison vaut plus de $500 Albert avait raison. Ça vaut tous ces efforts, la maison que j'ai été avec la sueur de 30 années de travail comme infirmière. La maison où j'ai élevé Marcus après que son père Biola, j'ai nous abandonnés quand il avait à peine 5 ans. La maison que j'ai prévois de lui léguer passe un trophée à voleur pendant que je suis encore en vie. Des quan aura electi en notre nom et poursuivi Angelica, on pourra vendre et la placer dans un logement plus modeste. Un appartement d'une chambre suffira pour ces dernières années. Ils parlaient de moi comme si j'étais stage, mort comme si j'en étais qu'un obstacle, écarté sur la route de leur prospérité. Marcus s'est dirigé vers ma chambre.
Gli suivi via un otter, camera tandis quil ouvrate tiroir après tiroir, churchant avec acharnement. Elle doit avoir un coffer à la banque ou quelque chose. Elle est toujours été si prude, and avec les papiers importants. Prudent, un mot qui signifiait autrefois protection, devenu maint and un défaut. Il y est revenu au salon les mains vides, le visage rouge de contrariété. Angelica elle attendait, bras croisés, visiblement agacée par le retard. Albert news a dîner jusque, wa vendredi pour récupérer l'original, lui et il dit. Sans ça, il n'y put pas faire le travail, et sans le travail on continuera, vivre des miets queta mir news don. Miets el qualifiait ainsi les $700 par mois que leur versais pour leurs dépenses personnelles. De l'argent prélevé sur ma modeste retraite pour préserver la paix dans la maison, de l'argent qui, manifestement, n'y suffisait pas leur ambition. On va la pauser davantage à déclarer Marcus N.S. affolant dans mon fatuel préféré, on lui dira quil est agit de papiers d'assurance médicale, quelque chose d'urgent quel doit signer. Elle est ici, perdu si est temps, si elle n'y lira même pas si quel signe, perdu. Il est vrai que parf, wa il me faut plus de temps pour me rappeler un nom ou une date. Si qui est tout, fate normal à mon âge. Mais ils avaient cultivé cette image, me faisant doubter de ma propre lucidité, chaque fois que j'y remettais en question leurs choix. Et si elle s'y méfie, a demander Angelica, Marcus a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a brisé le cœur. Quest si quel put faire, appeler la police contre son propre fils, de toute façon, une fois les papiers signés avec Albert, il sera trop tard pour revenir en arrière. Angelica est sourie pour la première fois de toute la conversation, un sourire cruel, satisfait, parfait. Demain, on lui apportera les documents falsifiés d'Albert et on lui dira que c'est pour mettre jour son testament. Elle signera sans poser de questions. Ils ont rangé mes dossiers, mais pas comme ils les avaient trouvés. Ils les ont employés négligemment, sans l'ordre que j'y mentions toujours. Comme ils n'y cherchant même pas dissimuler leur intrusion. Avant de quitter la pièce, Marcus assessed arrêté et à regard, de droit vers l'emplacement de la caméra. Pendant un instant, I crus qu'il m'avait repéré, qu'il savait que j'y les observais, mais il était resté là sans jour. J'aurais préféré, qu'on n'ait pas faire ça et il murmurait plus pour lui, même que pour Angelica, tout faiblis. A.T.L. demandé, le ton mer, lent surprise at irritation. Non, mais Marcus est supéré profondément. C'est ma mère, Angelica. La femme qui m'a élevé seule, qui a fait des doubles quarts pour me donner tout, si, don't avais besoin. Pendant une seconde, une lueur d'espoir infime est allumée en moi. Peut-être restait-il quelque chose du petit garçon qui s'y blottissait contre moi lors de ses cauchemars. Peut-être y avait-il encore une issue pour nous, mais Angelica est approchée et a posé une main sur son épaule. Marcus, chéri, pense à notre avenir, pense aux enfants qu'on veut avoir. Va-t-il en dépendre d'une vieille femme qui perd la tête chaque jour davantage? Cette maison est notre chance d'être indépendance, de construire quelque chose à nous. Et, comme par magie, avec ces paroles empoisonnées, le dernier vestige de mon bon fils est évaporé. J'ai vu son expression si durcir, tandis que la cupidité reprenait le dessus, tout as racine et il finit par dire, il y est temps de penser à nous. Ils ont quitté la pièce et je suis resté là, assis dans la cuisine,
fixant l'écran de mon téléphone comme est-il s'agissait d'un film de horreur. Mais si n'était pas de la fiction, si était ma vie réelle qui s'effondre, right sous mes yeux, pendant 35 ans j'avais fasciné si diham. J'avais nourri, habillé, j'avais éduqué, consolé dans ses it, checks, célébré ses succès, j'avais travaillé jusque, what elle puisement pour payer ses études. J'avais renoncé à refaire ma vie amoureuse pour me consacrer à lui, et maint, in ma plus grande création était devenu ma plus grande trahison. Mais Marcus et Angelica ignorant une chose, un détail qui les transformerait de chasseurs en proies sans quils s'en rendent compte. J'avais enregistré toutes leurs conversations, j'avais la preuve de leur complot criminel, et pour la première fois depuis des mois, j'avais le pouvoir de décider de mon propre destin. La guerre venait de commencer, et ils ne savaient pas quels avaient déjà perdu. Au cours des 3 jours suivants, j'ai mené une double vie que n'aurais jamais cru possible. D'un côté, j'ai été la ville dame habituelle, la mère aimante qui prép, et le petit, éjeuner, et s'enquérait de leurs projets et souriait quand Marcus m'embrassait la front avant de partir. De l'autre, j'ai été un détective clandestine dans ma propre maison, consignant chaque mouvement, chaque échange, chaque l'aimant de preuve de la plus grande trahison de ma vie. La technologie était devenue mon allié secret, et l'application du technicien me donnait accès aux caméras 20, quater heures sur 20, quater. Je pouvais voir le salon, la cuisine, le couloir principal, même une partie de la chambre que Marcus et Angelica avaient transformée, mais en sanctuaire privé. Mardi matin, je laissais I vas planifier la suite. Angelica était assise sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, plusieurs papiers éparpillés autour d'elle. Marcus faisait les cent pas, visiblement nerveux. Albert dit qu'il a les documents prêts, elle a in for mais Angelica en listened à l'écran. Mais il nous faut l'original pour comparer les signatures finales, et si maman remarque qu'il manque. A demander Marcus en si rangent les angles, une manie d'enfance que j'ai, avais toujours essayé de corriger. Angelica, a lever les yeux avec si sourire Freud que j'ai commencé à trop bien connaître. Marcus, ta mère a 68 ans. Elle n'a pas touché ces papiers depuis des mois. On peut elle prendre quelques heures et le remettre avant qu'elle s'en aperçoive. Elle prendre, ils parlaient de voler, l'acte de ma maison, comme est-il s'agissait d'un livre de bibliothèque. Mais at si, Marcus s'est interrompu et a regard de vers la cuisine où j'ai préparé supposément le déjeuner. Et si quoi, a insisté Angelica, et si elle se doubt de quelque chose, j'ai remarqué qu'elle était plus attentive ces derniers temps, comme si elle nous surveillait. Mon cœur s'est emballé, avais, j'ai été si évident, et m'avait-ils démasqué, Angelica aurait avec dédain. Marcus, est-il tea plate? Ta mère passe la moitié de la journée devant ses feuilletons et à parler tout seul. Si elle était si attentive, elle aurait remarqué que tu mens sur ta recherche d'emploi depuis 2 semaines. 2 semaines, donc il en avait même pas cherché de travail comme il me l'avait dit. Tout faisait partie de leur mise en scène pour me maintenir comme pendant qu'ils exécutaient leur plan. Tu as raison, et admis Marcus, bien que savoir rester incertain. C'est juste que j'ai, l'impression qu'elle me juge constamment. C'est ta faute, a rétorqué Angelica froidement. Tu la vois encore comme ta mère saint au lieu de la consigne, et pour si qu'elle y est vraiment, un obstacle à notre avenir. Un obstacle, le mot a raisonné dans ma tête comme un glace. Pour la femme que mon fils avait choisi comme compagne,
G N etais pass un person. J etais simplement un élément at eliminar dolor chemin. Delurs a continue angelica en referment à l'ordre nature d'un coup sec, un fois la mason a news on pour a churcher un mason de retrait correct pour elle, quelque chose debordable my confortable, avec les 500 dollars de la vente on pour investor dans notre proper affaire et il nous restera largement de quoi la prendre en charge correctement. Mason de retrait, l'expression m'a frappé comme un coup de marteau. Ils voulaient vendre ma maison et m'enfermer dans un établissement avec l'argent de mon propre bien. L'acuité de leur projet était si raffinée qu'elle en paraissait professionnelle. Marcus est assis prise d'elle et, pour la première fois depuis des jours, il assemblait si détendre. Tu crois vraiment que ça va marcher, Albert l'adage, a fait, a rapin, du Angelica en lui sont les cheveux comme à un enfant. Il a un contact au registre public qui peut accélérer le transfert de propriété, la maison sera à nos noms en 2 semaines maximum. Et l'argent a demandé Marcus. Albert demande 25 $0 pour tout le processus. C'est cher mais pence, why? On parle d'un bénéfice net de plus de 100 000. C'est un investissement rentable, 25 $0. Le prix quils avant mis sur ma confiance, ma maison, ma dignité de mire. Le reste de la journée, J. I agis avec une normalité surhumaine. J. I cuisine leurs plats préférés. J. me suis inquies de leurs projets. J. leur et I même proposé de l'argent supplémentaire pour aller au cinéma. Chaque soir que J. forçais me faisait mal physiquement. Mais J. avais besoin de temps pour dégarer si que j'avais appris et préparer ma prochaine action. Cette nuit-là, quand ils se sont enfin couchés, je me suis installé dans la cuisine avec une tasse de thé et mon téléphone. J'ai revu tous les enregistrements du jour, notant mentalement chaque détail important. J'avais des échanges complets ou ils, voyant leur plan criminel. J'avais des dates, des noms, des montants précis. J'avais assez de preuves pour ruiner leurs vies si je le souhaitais. Mais quelque chose m'empêchait d'appeler la police immédiatement. Peut-être le dernier espoir que Marcus revienne à la raison. Peut-être mon besoin de comprendre jusque, où ils étaient prêts à aller. Ou peut-être, au fond de mon cœur, j'avais besoin d'une confrontation, directe avant d'agir de manière irréversible. Mercredi est levé sous une pluie fine qui tambonnait aux fenêtres comme des larmes du ciel. Marcus et Angelica ont pris leur petit. Éjeuner en silence, échangeant des regards complices que je feignais d'ignorer. Une tension diffère ent flottait dans l'air, comme si un événement majeur était imminent. Maman a dit Marcus après avoir fini son café. Il faut qu'on te parle de quelque chose d'important. Le moment qu'ils préparent était arrivé. Bien sûr, mon chéri, ai-je répondu, du en amassant en face du à la table de la salle à manger. De quoi s'agit-il? Angelica est raclée la gorge et a passé sur la table un dossier que je ne reconnaissais pas. Marisol, nous avons réfléchi à ton avenir, à ta sécurité financière. Ma sécurité financière, ai-je demandé, sincèrement perplexe face à la tournure de la conversation. Oui, ici intervient, you Marcus en prenant ma main avec, cet tendres factus qui me donnait des surmises la noce. Nous sommes renseignés sur les testaments, les assurances médicales. Si genre de choses importantes, que tout person de ton âge devrait régler. Angelica a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs documents à l'air officiel.
un ami avocat de Marcus, nous aides et préparer des papiers pour mettre à jour tout ta documentation légale. Si sont des formulaires standards, rien de compliqué. Albert, si était forcément lui qui avait rédigé ces faux. Quel genre de documents ai-je demandé, joint la naïveté qu'ils attendaient de moi? En gros, c'est pour assurer que, si quelque chose t'arrive, à expliquer Marcus, ton testament et la propriété de la maison sont en ordre légalement. Cela inclut aussi une autorisation pour nous de guerre, tes affaires médicales et financières si tu en es plus en mesure de le faire toi-même. Autorisation de guerre mes affaires. Ils voulaient que je leur si une procuration complète sur ma vie. C'est pour ton bien, Marisol, et ajouter Angelica d'une voix mielleuse. Imagine si tu avais un accident ou une grave maladie. Sans ces papiers, Marcus n'y pourrait rien faire pour t'aider légalement. Ils aiment tendu les documents, remplis de termes juridiques compliqués, de paragraphes en petits caractères volontairement artis à lire et comprendre. Mais j'ai réussi à repérer quelques mots clés, transfert, cession de droits, procuration irrévocable. Je n'y comprends pas vraiment tout ça, et je dit en tenant les fuels et en feignant la confusion. Pouvez-vous m'expliquer plus lentement, J? I vu une lueur d'impatience traverser le visage d'Angelica, mais Marcus a conservé son sourire compatissant. Maman, si sont des détails techniques en I, you ate, il dit, l'important, c'est que tu signes ici, I et ici. Il a montré plusieurs lignes marquées de petits X. L'avocat dit que c'est urgent, cause des changements dans les lois fiscales qui pourraient t'y affecter si tu n'y mets pas à jour ces documents avant le mois prochain. Mensonges, tout en était qu'un tissu de mensonges pour me presser, signer sans lire, et si j'ai vu tout lire de bord, ai-je demandé, j'ai lis lentement mais j'aime comprendre si que j'ai seen. Le masque de patience d'Angelica a commencé à s'y ficher. Marisol, c'est plus de 20 pages de jargon juridique. Ça t'y prendrait des jours pour tout saisir. Et comme elle a dit Marcus, c'est urgent. De lures à ajouter Marcus, nous faisons confiance à l'avocat qui a tout préparé correctement. C'est un professionnel très respecté, Albert Elham qui, d'après leurs propres mots, avait déjà commis ce genre de fraude. Bon, et j'ai fini par dire en repassant les papiers sur la table, laissez, moi réfléchir jusqu'à demain. C'est une décision très importante et j'ai vu erreur sera. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marcus et Angelica ont gay un regard d'alarme qu'ils ont te démasquer. Maman a dit Marcus la voix plus ferme. Il faut vraiment que tu signes aujourd'hui. L'avocat nous a fixé un rendez vous demain matin tot, et si on en apporte pas les documents signés on perdra l'opportunité. Quelle opportunité ai-je demandé? Angelica assessed penché en avant, sa patience en fin épuisée, à l'opportunité de t'y protéger légalement, Marisol. Tu n'y nous fais pas confiance. Tu n'y fais pas confiance à ton propre fils, voilà. La manipulation émotion, elle quils gardant comme dernière carte, transformant ma prudence en question de confiance familiale. Bien sûr que je vous fais confiance, et j'ai menti en prenant le stylo, que Marcus avait passé prise des documents. Je voulais juste être sûre. Je laissais, I vous si détendre immédiatement. Leurs visages si sont illuminés d'un mélange de soulagement et d'anticipation triomphante. Ils pensaient avoir gagné. J'ai tenu le stylo au-dessus de la première ligne de signature et je m'y suis arrêté. Tu sais quoi?
G vised aboard a Pellermon medicine pour demander si sa pute affector mon assurance médicale. Mammon, explicé Marcus, perdent completement sun sang. Freud pour la première fois, tu en as pas besoin de peller qui quasi soit. Scene C.S. Ficious papiers. Le cry a raciné dans la maison comme un coup de feu. Aceti instant J. I su que J et allé trop loin. G n'y pouvais plus faire semblant. La guerre était officiellement déclarée. Le cri de Marcus racinate encore, à messerer quan J. I vous un vrai visage pour la première fois depuis des années. Plus de masque de fils aimant, plus de faux sourires, plus de mots doux, just un homme désespé. Ray et fury a parce que sa victime résistait erter dévoré. Marcus agi murmuré en laissant tomber le stylo sur la table. Pourquoi cries, tu, il immédiatement compris son erreur. G. Li vu tenter de recomposer sa façade. Lieutenant pour reprendre le contrôle de la situation. Mais il était trop tard. La Bert avait montré ses crocs. G. suis désolé, maman, et il dit en passant les mains dans ses cheveux. J. I just été très stressé ces temps. Sigh. La situation financière, la recherche d'emploi, tout ça me dépasse. Angelica a passé une main sur son, bras dans, un geste qui semblait rassurant, mais que G. savais erter un avertissement silent, si a pour quil si maîtrise. Si que Marcus vut dire, il intervenne. You d'une voix calme, c'est que ces démarches légales sont très stressantes pour tout le monde. C'est pourquoi il vout me, en finir et n'y pas les prolonger inutilement. Inutilement, comme si ma prudence était un caprice sain, il est non l'instinct de survie d'une femme qui venait de découvrir que sa propre famille la trahissait. G comprends que tu sois stressé, et G dit ennemi levant de table. Mais G n'y signore, Irene tant que G n'y sert. I passe absolument sûr de si que ça signifie. G suis vil pas idiot. Les mots sont sortis de ma bouche avec plus de force que G en avais employ, et depuis des mois. G laissez, I vous si figer, surpris par ma fermeté soudaine. Person en a dit que tu étais idiot, a murmuré Marcus. My son ton avait une point dangereuse, alors ni me trait pas comme tel agi rétorqué. Ces documents restent ici jusque, voici que G décide quoi en faire. J. I pris les papiers sur la table, et laissez, I ranges dans le premier tiroir de cuisine venu. Un geste symbolique bien sûr, mais il fallait que G leur montre que G gardais encore le contrôle de ma vie. Marcus et Angelica sont restés à la table de la salle à manger, chuchotant si basse que G n'y pouvais les entendre. G me suis retiré dans ma chambre, sous prétexte de faire une sieste, mais en réalité, G voulait revoir les enregistrements de la conversation que G venais d'avoir. Depuis la confidentialité de ma chambre mais à clé, J. I ouvert l'application sur mon téléphone. Ils étaient là, encore assis dans ma salle, manger, mais ils parlaient maintenant, voix basse, agitées. Ça n'y s'y passe pas comme prévu, et dit Angelica, manifestement contrariée. Elle était censée signer sans poser de questions. Elle était plus méfiante ces derniers temps, a répondu Marcus, comme si elle s'y doutait de quelque chose. Tu as parlé de notre plan, quelqu'un bien sûr que non, je n'y suis pas stupide. Angelica a réfléchi un moment, tapotant des doigts sur la table. Il faut changer de stratégie. Si elle n'y signe pas de bon gré, on devrait la pauser autrement. Que proposes, tu? Tamir dépend de nous, financi, errement pour beaucoup de choses, non, services médicoques privés, grands courses, dépenses supplémentaires.
We mysa retrait couvre elessential, exactum, ma elessential, angelica isauri avec malice, quasi passere til ccs depenses supplementaires dispere sant saudain. Si el devait vivre uniquement de sa retrait, Marcus a francais les sourcils ni comprenant pas tout, fait ou la conversation menate, refleches atl continue, sans notter saution financier, el devrait annuler son assurance médical privé, si contenter du système public, sans notter voiture, el devrait prendre les transports en commune ou des taxis cotu, sans notter aide pour les courses, el devrait porter elmerm les sacs lourds. La perversité de leur plan prenait forme sous messieurs. Ils voulaient créer une crise artificielle dans ma vie pour me rendre totalement dépendante d'eux. C'est brillant et admis Marcus, et la fierté dans savoir aimer de la noce. Si on la presse financièrement, elle n'aura d'autre choix que de signer les documents pour garantir notre saution continue. Exactement. Et si elle résiste, on lui dira simplement qu'on n'y put plus elater pars qu'on en a pas d'emploi stable, qu'on a besoin d'une certitude légale sur notre avenir commun pour justifier si investissement émotionnel et financier. Investissement. Ils parlent de prendre soin de leur mire comme d'une entreprise avec un retour sur capital attendu. Combien de temps penses tu quel tindra a demander Marcus, une femme de 68 ans habita et à un certain confort, soudain confrontée à de sévères restrictions économiques. Angelica a haussé les épaules du semaines maximum, du semaines, le merme d'elle, à quils avant mention, ne plus tot pour finaliser la fraude légale. Ils si sont levés de table, et sont allés dans leur chambre. Je les ai, I intendus discuter des détails précis de leur plan de pression économique. Ils annuleraient mon assurance médicale complémentaire de ce jour-là. Ils me refuseraient l'usage de la voiture pour mes rendes aux médicox. Ils cesseraient de faire les courses nécessaires in de porter des sacs lourds, si était un plan d'abus économique conçu pour briser ma résistance psychologique, et le plus terrifiant était, quel point il était bien pensé, ils connaissaient exactement, à mes points vulnérables et comment les attaquer méthodiquement. Si après-midi, la pendant que je feignais de regarder la télévision dans le salon, je laissais I vus exécuter la première phase de leur nouvelle stratégie. Marcus a appelé la compagnie d'assurance. Oui, je sais, hate annuler la police complémentaire de Marisol Jones, elle je intend du dire au téléphone. If it immediate correct, je suis son fils at ji le pouvoir légal pour ces transactions mensonges. Il n'avait aucun pouvoir légal sur mes affaires, mais apparemment l'entreprise n'y vérifiait pas ces informations. Angelica de son côté passait en revue toutes les dépenses quils avaient couvertes ces derniers mois. Elle dressait une liste détaillée dans son carnet. Médicaments spécialisés, transport pour les rendes, les médicox, courses alimentaires, services de ménage occasionals. Demain, on commence à couper tout ça et il dit à Marcus quand il est revenu de son appel. Et quand elle demandera pourquoi, on lui dira qu'on traverse une crise financière qui nous empêche de l'aide comme avant. Et si elle accepte de vivre avec moins de confort, elle en acceptera pas, à répondre du Angelica avec une assurance absolue. J'ai observé ta mère depuis des mois, c'est une femme habituée à un certain ordre, à une certaine qualité de vie. Quand elle sentira tout cela menacé, elle signera si qu'il faut pour retrouvre la stabilité. Ils avaient raison sur un point. J'étais habité,
a uncertain I vow to vie. Mais ills si trompant completement and pensant quae and eight, is pass prayert, a y renoncer pour preserver ma dignité et mon indépendance. Set nuit la, après quils si sont endormis, G me suis installé dans la cuisine, pour élaborer ma propre stratégie. J avise des enregistrements de tous leurs complots, des preuves claires de tentative de fraude, et maint, et aussi d'abus sur personne égée. Mais G en eight is taugers pass prayert impliquer les autorités. Quelques chose en moi, puterter la part maternelle qui espérate encore un miracle, avait besoin de donner à Marcus une dernière chance de s'y ressaisir. G voulait elaf entre directement lui montre que G savait tout de ses plans, et voir est-il resté quelque chose du fils que G avait élevé. J I décidé que le lendemain, G maîtrise mon propre plan exécution. Est-ils voulait jouer à la pression psychologique, G leur montrerait comment une femme de 68 ans d'expérience I prend. Mais d'abord, il me fallait sécuriser toutes mes preuves, à plusieurs endroits. J'ai copié toutes les vidéos et audios sur une clé USB que j'ai caché dans un lieu où ils n'y penseront jamais chercher. J'ai aussi envoyé des copies par courriel à un comte créé spécialement à CDF. Si quelque chose m'arrivait, est-ils parvenant à m'incapaciter légalement ou physiquement, il y aurait au moins un dossier complet de leurs crimes. Judy est levé sous un soleil éclatant qui contrastait brutalement avec les ténèbres installées dans ma maison. Marcus et Angelica ont pris leur petit et juneur commencé de rien en était, mais G sentais la tension, dans l'attente du moment où elle exploserait. Bonjour, maman, et ma salle, et Marcus avec une fausse gaieté. J'ai dormi comme un bébé et j'ai menti. En réalité, j'avais passé la majeure partie de la nuit éveillée, à planifier chaque détail de ce qui allait suivre. Parfait, a dit Angelica, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on te parle de changements dans notre situation financière. Leur spectacle commençait. G me suis assise à la table du petit, et j'eus en feignant une totale innocence face à ce qu'ils allaient m'annoncer. Quel genre de changements? Ai-je demandé en versant du café dans ma tasse préférée. Marcus a-ich engagé un regard intendu avec Angelica avant de poursuivre. Et bien, maman, comme tu le sais, G cherche du travail depuis plusieurs semaines sans succès. Plusieurs semaines, une autre façon de dire GN. I passe travailler honnêtement depuis des mois et malheureusement, et ajouté Angelica, nos économies assez puissantes plus vite que prévu. Leurs économies, ils en avaient pas, ils vivaient entièrement de ma générosité et nous le savions tous. Cela signifie, a continué Marcus avec une expression grave, qu'on devra faire des ajustements temporaires dans les dépenses du foyer. Quel genre d'ajustements ai-je demandé, bien que j'y connaisse a parfaitement la réponse. Et bien, des choses comme une assurance médicale complémentaire, el usage de la voiture pour les rendes, vus non urgents, certaines dépenses supplémentaires qu'on couvrait. Marcus a marqué une pause dramatique. Si sont des mesures temporaires, bien sûr, jusque. Voici qu'on trouve une solution plus permanente. Une solution plus permanente. Ils parlant de voler ma maison. G voix, aig simplement dit en buvant une gorgée de café. Et quelle serait cette solution permanente? Angelica est penchée en avant. Less you brillance d'anticipation. Et bien, Marisol, si on signate ces documents légox de hire, on aurait la sécurité nécessaire pour faire des investissements,
a long-term dans notre situation familiale. Investissements a long-term vendor ma mason et enfermer dans une maison de retraite. G voix aig rapendu restant parfaitement commis. Donc, les documents de hire en eight ant pass seulement pour ma protection légale. Ils si sont figues. G venise demontre que j'avais parfaitement compris le lien entre leur chantage économique et les papiers frauduleux. Mammon a commencé Marcus, nous voulons just le meilleur pour tout le monde, non li, j'ai interrompu ennemi levant de table. Vous voulez le meilleur pour vous et vous êtes prêts à détruire votre propre mire pour l'obtenir. Le silence qui a suivi a été absolu. Enfin, après des jours de comédie, j'avais passé toutes mes cartes sur la table. La guerre en était plus secrète. Elle était ouverte déclarée sans courtier. Le silence dans la cuisine SS de ten du comme nappe de huile. Marcus et Angelica me regardant avec un mélange de choc et de calcul, comme s'ils réévaluant complètement leur adversaire. J'en plus la mire naïve quils manipulant. J'étais une femme qui avait percé leur jeu et était prête les affronter. Mammon, en fin dit Marcus, la voix empreinte d'une fausse sollicitude qui émettait des surmises répugnantes. G crois que tu interprètes mal nos intentions, à bon, aig répond, du en croissant les bras. Alors explique. Moi pourquoi votre crise financière coïncide parfaitement avec votre besoin que j'ai seen des documents que vous ne me laissez pas lire. Angelica est intervene, you avec si sourire condescendant quel avec perfection, et durant des mois de manipulation. Marisol, G comprends que tu puisses te sent your confused face, tout ces informations légales complexes. G ne suis pas confuse, G li coupé net, G suis trahi, le mot atterri sur la table comme une bombe. J. I. vous Marcus tressaillir physiquement, comme s'il comprenait enfin l'âme pleur de si quil facet. Trahi, ai répété, savorant chaque syllabe, par le fils que j'ai élevé seul, que j'ai nourri de mon travail, que j'ai éduqué en sacrifiant mon propre confort. Le fils qui veut maintenant voler ma maison pendant que j'ai dors. J'ai ne vu rien te voler, expliqué Marcus en frappant la table du poing. Tout ce que j'ai fait, c'est penser à notre avenir commun, notre avenir, et j'y rai amerment. Marcus, ton plan inclut de me mettre dans une maison de retraite avec l'argent de ma propre maison. Dans quel partie de ces plans suis, j'ai inclus comme familial et non comme obstacle. Angelica et Marcus Antich en gay un regard d'alarme. G venise de leur montre que G savais plus quils ni élevant calculé. Je ne sais pas du tout tain ces idées, a murmuré Angelica, mais sa voix avait perdu toute son assurance précédente. Idées, J. I sortis mon téléphone de ma poche et elle pissé sur la table. Vu-tu que G te rafraîchis la même, war avec tes mots exacts sur le fait de trouver quelque chose d'abordable mais confortable pour mes dernières années. La couleur a complètement déserté leurs visages. Marcus et regard, de le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Tu ni nous as pas enregistrés et il chuchotait. Non, ai répondu avec un calme mortel. Vous êtes enregistrés vous merms. Vous avez oublié que la caméra de surveillance que j'avais envoyée en réparation fonctionne parfaitement, et vous avez oublié de me dire que vous allez confesser tous vos plans criminels dans mon propre salon. Angelica s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Depuis combien de temps nous espions, tu? Depuis mardi, ai admis sans broncher.
Trois jours complets d'enregistrements où vous avouez votre complot pour falsifier ma signature, voler ma maison et vous débarrasser de moi. I des conversations complete Sir Albert, less 25 zeros. Euro $0 pour la fraude et vos projets de vendre la propriété. Marcus assessed levé à son tour, mais il ressemblait plus à un animal acculé qu'à une menace. Mammon est-il t-plate lace, moi expliquer. Expliquer quoi, ma voix est élevée pour la première fois dans la conversation, que ta femme me voit comme un obstacle. Que tu mens sur ta recherche d'emploi pendant que tu planifies de me voler, que tu estimes ma vie assulement les 500 zeros, euro $0 que tu peux tirer de ma maison. Si en est pas ça et il crié, mais ces you atteint pleins d'alarmes, de désespoir, pas de sincérité. Alors dis moi, Marcus, me suis approché jusque, wa erter face à face. Quand Angelica a dit qu'il était temps derrière de me, voir comme ta mère saint et de commencer, à me voir comme un obstacle, quelle a été ta réponse? Silence! Il savait qu'il n'y pouvait pas mentir car avais l'enregistrement exact de cette conversation. Ta réponse a continué sans relâche a été, tu as raison, il y a temps de penser à nous, si furent tes mots exacts, Marcus. Après 5 ans de sacrifices pour toi, tu as décidé qu'il était temps de me sacrifier. Marcus est effondré dans sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Pendant un instant, I crus que le repentir était enfin arrivé, la prise de conscience de si qu'il faisait. Mais Angelica en avait pas abandonné, de cord il dit en reprenant un peu de son aplomb, admettons que tu aies enregistrements. Que comptes tu en faire? La question est ma surprise non par son contenu, mais par son ton, pas de panique, pas de supplication. De la défi, pardon, ai-je demandé. Je te demande si que tu comptes faire et il répète en croissant les bras. Parce que je sache, Marcus restait fils, vas-tu vraiment détruire ta propre famille pour une maison? Il a de sa réponse et m'a laissé sans voix un moment. Même complètement démasqué, elle tentait encore de me manipuler. Détruire ma famille, ai-je répété lentement, Angelica, vous du avez d'âge, détruire cette famille, je n'y fais que me défendre. Me défendre, est-il reconnu, une femme de 68 ans seule, sans autre famille que nous, que vas-tu faire, Marisol? Appeler la police, dénoncer ton unique fils. Il y avait quelque chose dans son ton, qui m'a mis en alerte. Si en était pas seulement de l'arrogance, si était de l'assurance, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Si nécessaire, ai-je répondu, Angelica a souri, et si sourire était pure malice, et qui va-t-y croire? Une vieille femme, qui vit seule, qui, de son propre avis, espionne sa famille, qui a manifestement des problèmes de confiance et de paranoïa. I des preuves, tu, as des enregistrements obtenus illégalement, emat, il interrompu. Des enregistrements faits sans notre consentement sur une propriété, où nous avons un droit légal de résidence. En n'importe quel avocat médiocre les ferait déclarer irrécevables en 5 minutes. Mon cœur a commencé, battre plus vite. Était si vrai, mes enregistrements avaient-ils perdu leur valeur légale à cause de la manière dont je les avais obtenus. Dès lors a continué Angelica, marchant maintenant auto de la table comme une prédatrice. Qui prendra au sérieux une femme qui développe clairement des comportements paranoïaques,
espionant sa proper familial, inventant des complots, esissolent socialment. G ni emissol pas socialment, aag proteste, mais ma voix sonate moins sura, elle est errerte devant moi. Quand est tu parler, à une ami pour la dernière fois, quand is, tu sorti de cette mason pour otter, chose quelle strict nécessaire. Marcus amad dit comment tu t comportes sias derniers temps. Les sautes de humor, la méfiance, les oublis. Marcus a relevé la terre et, pour la première fois depuis le début de la confrontation. Il a parlé avec quelque chose qui ressemblait à son ancien assurance. C'est vrai, maman, je me suis inquiété pour toi. C'est pour ça qu'on voulait que tu signes ces documents pour être sûr que, si ta santé mentale continue de se dégrader, en est, les outils légaux pour théâtre. Santé mentale qui se dégrade, ils construisent un race, it alternate, if ugeat is la méchante de el histoire. La ville paranoïaque qui avait mal interprété des gestes d'amour comme des complots criminels. Vous savez parfaitement qu'il I a rien qui cloche avec ma santé mentale, et j'y dit, mais j'y sentais le doubt commencer à s'infiltrer dans ma voix. Ah bon, Angelica est racis, mais ment, inent avec l'assurance de quelque, one qui contrôle la conversation. Une femme qui installe des caméras secrètes pour espionner sa famille, qui invente des théories élaborées sur le vol et les complots, qui refuse de signer des documents légaux de base par paranoïa. Si ni sont pas des théories et j'y crié, j'y vous ai, I intendis tout planifier, tu nous as intendis avoir des conversations normales sur ton avenir et ta sécurité, a corrigé Marcus. Des conversations que ton esprit paranoïaque et interprétés comme des menaces, si étaient brillant, diaboliquement brillant. Ils renversant complètement la situation, transformant ma découverte de leur, trahissant en preuve de ma propre supposée instabilité mentale. Albert, agi dit désespérément, vous avez parlé d'Albert et des 25 zeros, $0 pour falsifier des documents. Albert est un vrai avocat qui nous aide avec de vrais papiers légaux. A répondu Angelica sans siller. Les 25 $0 sont ses honoraires pour un travail complexe de mise à jour de documentation, tout à fait légal. Et la maison de retraite, la vente de la maison, Marcus a supéré comme est-il parlait à un enfant capricieux. Maman on a parlé d'options futures au cas où tu aurais besoin de soins spécialisés. C'est quelque chose que toutes les familles responsables envisagent. Je me sentais comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Chaque preuve que j'y pensais avoir, chaque conversation enregistrée, ils la réinterprétent comme preuve de mon propre déclin mental au lieu de leur trahison. Mais vous avez dit que j'étais un obstacle, et j'y murmurais, sentant ma confiance à s'évanouir. On a dit que ta résistance à planifier ton avenir était un obstacle, et si qu'on t'y aide correctement. Angelica a corrigé d'un ton patient, comme si elle parlait à une patient psychiatrique. Maman, Marcus est approché et a passé les mains sur mes épaules. On est inquiet pour toi. Si comportement n'est pas normal, la paranoïa, les accusations, et l'espionnage de ta propre famille. Peut-être que tu devrais parler quelqu'un, unprofessionnel, un psychiatre. Ils voulaient me faire passer pour folle pour invalider toute résistance à leurs plans. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose qu'ils ne pouvaient ni réinterpréter ni manipuler. Si tout est si innocent, et j'ai dit en reprenant un peu de force. Vous n'aurez pas d'objection. Montre ces documents que vous voulez que j'y signe à un avocat indépendant pas Albert, quelqu'un que j'y choisis.
Le silence qui suivi imagine tout la réponse dont j'ai avais besoin. Angelica et Marcus si sans regard, des et dans si regard, J. I vous la penny quills catchant sous leur nouvelle stratégie de manipulation. Bien sûr en fin dit Angelica, my savoir avait perdu toute son assurance précédente, quand tu vis, mais j'y savais quel mentate, et ils savient que j'y savais quel mentate. La guerre entrait dans une nouvelle phase. Il n'y s'agissait plus seulement de documents frauduleux ou de maçons volés. Il s'agissait de ma santé mentale, de ma crédibilité, de mon droit à être cru. Et si était une guerre que j'y en étais pas prêt à perdre. Les jours suivants ont été les placides, ranges de ma vie. Marcus et Angelica avaient complètement changé de stratégie, mais pas vers l'honnêteté, vers quelque chose de bien plus sinistre. Ils me traitaient comme si j'étais mentalement malade et avais besoin de soins spécialisés. Tout a commencé cet après-midi, la quand j'ai, I intend, du Marcus passer un appel qui m'a glacé le sang. Dr. Rodriguez, c'est Marcus Jones, le fils de Marisol, et il dit depuis leur chambre, mais assez fort pour que j'y l'entende depuis le couloir. Je suis très inquiet pour elle, et mental de ma mère, elle développe, pas des comportements paranoïaques très graves. Le docteur Rodriguez était mon médecin de famille depuis 15 ans, une femme en qui j'ai, avais entièrement confiance et qui connaissait mon historique médical mieux que quiconque. Oui, docteur, paranoïa sévère, a continué Marcus. Elle pense qu'on complote contre elle, qu'on veut voler sa maison. Elle a même installé des caméras secrètes pour nous espionner. On est très inquiets. Elle, horreur de si qu'il faisait m'a paralysé. Il construisait un faux dossier médical sur ma supposée démence, utilisant ma propre découverte de leur, trahissant comme preuve de maladie mentale. Quand cela est, il commençait, Marcus a marqué une pause, comme est-il passé soigneusement sa réponse. Progressivement au cours des derniers mois, mais cette semaine, ça s'est beaucoup intensifié. Higher, elle nous a directement accusés de vouloir la mettre dans une maison de retraite. Une autre pause, oui, docteur. Je comprends que c'est un sujet sensible, mais franchement, on a peur. On n'y sait pas jusque, où sa paranoïa put aller. Pour, ils avaient transfert, mais ma découverte de leur plan criminel en une menace contre you. Je me suis précipité dans ma chambre, et I verrouillé la porte. Mes mains tremblantes tandis que j'ouvrais l'application des caméras sur mon téléphone. Il me fallait enregistrer cette conversation aussi, mais quand j'ai essayé de cater à l'audio de leur chambre, j'ai découvert un problème technique. Cette caméra spécifique avait plus de son. Une coïncidence, j'en doutais fort. Le reste de l'après, midi, Marcus et Angelica m'ont traité avec une gentillesse exagérée, plus terrifiante que leur hostilité précédente. Ils me parlaient d'une voix douce, comme à une petite enfant ou à une personne très malade. Maman, tu sens, tu bien. Me demandait Marcus toutes les demi-heures, tu en as pas mal à la tête, tu n'y t'y sens pas confuse. Tu as l'air un peu pale, Marisol agitate Angelica, as tu bien dormi, tu en as pas fait de cauchemars étranges. Chaque questionnatait un pige, si je décise me sentir confuse, je confirmerais leur recette de déclin mental. Si je décise non, ils pourraient interpréter mon déni comme une preuve que je en étais pas conscient de mon état. Cette nuit-là, depuis ma chambre, je laissais, I intendais planifier la phase suivante de leur stratégie.
Demain, J. appel le docteur Rodriguez pour fixer un rendez vous urgent edit Angelica. Il nous faut un professionnel pour documenter officiellement la détérioration de son état mental. Et si elle refuse d'y aller à demander Marcus, elle n'y peut pas refuser. On lui dira que c'est un contrôle de routine pour sa tension artérielle. Une fois dans le cabinet, on parlera au docteur en privé pour expliquer la vraie situation. Tu penses que le docteur nous croira Marcus, nous sommes sa famille, nous vivons avec elle, nous observons son comportement jour après jour? Dès lors, la paranoïa chez les personnes âgées est très courante. Le docteur a déjà vu des cas comme ça. Ils avaient raison sur un point. La paranoïa chez les personnes âgées existait, et les médecins la voyaient fréquemment. Mais si quils n'y pouvaient fabriquer, si étaient des décennies de historique médical démontrant ma parfaite stabilité mentale. Ou peut-être le pouvaient-ils, le lendemain vendredi, Marcus a annoncé au petit, et d'une heure qu'il avait pris rendez vous chez le médecin pour moi. C'est juste un contrôle de routine, maman, et il dit avec cette nouvelle voix condescendante qu'il avait développé, pour vérifier ta tension et essige, ou que tout va bien. J'en ai pas besoin de contrôle et j'ai répondu. Je me sens parfaitement bien. Bien sûr que tu te sens bien, ici intervient, Angelica, mais à ton âge il est important d'avoir des examens réguliers. Dès lors tu as été un peu diffère, et ces derniers temps plus nerveux plus méfiant. Je ne suis ni nerveux ni méfiant, et je dis fermement. Je suis vigilante parce que j'ai découvert que ma propre famille me trahissait. Marcus a supéré de manière théâtrale comme est-il guérit une patient difficile. Maman est-il te plaît, personne ne te trahit, si sont exactum, alles des qu'il faut que le docteur vérifie. Des ils avaient réduit ma découverte de leur complot criminel à des idées nécessaires et une évaluation médicale. J'en chez aucun médecin et j'ai déclaré, si tu iras à répondu Marcus, et pour la première fois depuis des jours, savoir à retrouver une certaine durité. C'est pour ton bien, et si je refuse, Angelica est sourie avec cette fausse douceur qu'elle avait perfection. Nay, Marisol ne sois pas difficile, c'est juste un rendez vous médical de routine, et si je refuse encore. Le silence qui a suivi était éloquent. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient un plan pour cet éventualité aussi. Et bien, en fin dit Marcus, on devrait envisager d'autres options pour ta sécurité et la nôtre. D'autres options. Un internement psychiatrique involontaire, c'est probablement à cela qu'ils pensaient, je comprends et je simplement dit. Si après-midi, la pendant qu'ils étaient soid, et sant parties faire des courses, j'ai appelé directement le docteur Rodriguez. Docteur, c'est Marisol Jones et j'ai dit quand j'ai enfin pu lui parler, Marisol, quelle coïncidence que tu appelles. Ton fils est passé hier, très inquiet pour tonnet, at mental, mon cœur est serré, Marcus avait d'âge, semer les grains de sun, faut réussite. Docteur, il faut que je vous parle en personne, mais pas au rendez vous que Marcus a fixé en privé. Il y a eu une pause, Marisol, te sens, tu en sécurité chez toi, ton fils te traite, t'il bien, si était une question piège. Le docteur Rodriguez avait de l'expérience avec les abus sur personnes âgées, mais Marcus avait réussi à s'y positionner comme le fils inquiet au lieu de l'abus sûr. Docteur, mon fils et sa femme essayant de voler, ma maison avec des documents frauduleux.
Quan G les ai découvertes, ils ont décidé de me faire passer pour mentalement incompetent and pour discreditor mes accusations. Une pause plus long set fois. Marisol, si sont des accusations très graves. As tu des preuves de ce que tu dis, ils ont détruit toutes mes preuves. Ils ont retiré les caméras de surveillance, et essayé les enregistrements, manipulé ma mémoire, me faisant croire que j'avais tout imaginé. Et comment sais tu que tu en as pas tout imaginé, parce qu'il y a une heure j'ai entendu Marcus parler au téléphone avec Albert, l'avocat qu'ils vont engager pour la falsification. Il a mentionné un acompte de 3 zeros, $0 et a dit qu'Angelica pourrait falsifier ma signature si nécessaire. Le docteur Rodriguez a pris des notes pendant que j'y parlais. Peux-tu répéter exactement, ainsi que tu as entendu? J'ai raconté la conversation mot pour mot. J'ai vu son expression devenir plus grave à chaque détail. Marisol, si sont des accusations de fraude et d'abus sur personne égale. Si elles sont vraies, il faut impliquer les autorités. Mais me crois, tu, je connais ton historique médical depuis 15 ans. Tu en as montré aucun signe de déclin cognitif ou de démence. Ton dernier examen neurologique était parfaitement normal, mais Marcus T. a dit que je développe pas de la paranoïa. Marcus m'a appelé inquiet, c'est vrai. Mais après avoir entendu ta version, je pense qu'il y a une autre explication à ta soide et sainte paranoïa. Laquelle question était pas de la paranoïa du tout. C'était une intuition, correct face à une menace réelle. Pour la première fois depuis des jours, je me suis senti validé. Je n'étais pas folle. Je n'avais rien imaginé. Mon instinct avait été juste dès le début. Que proposez-vous de faire et j'ai demandé? De bord more resources. Ensuite, je vais te donner le contact d'un détective privé spécialiste et dans les cas d'abus familiaux. Troisièmement, nous allons parler à un avocat spécialiste et dans la protection des personnes âgées. Et Marcus ne doit rien savoir, tant que nous en avons pas toutes les protections légales en place. Pendant les 2 heures suivantes, le docteur Rodriguez m'a soumis à une batterie complète de tests cognitifs, mémoire, court et long terme, fonction exécutive, orientation spatiale et temporelle, capacité de raisonnement abstrait. J'ai passé tous les tests avec des scores parfaits. Marisol 8, il en fin dit, tu as l'esprit le plus vif que j'ai vu chez une femme de ton âge. Il en a absolument aucun signe de déclin cognitif. J'ai pu le documenter officiellement. J'ai le fais déjà. Ce rapport médical indique clairement que tu es en pleine possession de tes facultés mentales et parfaitement capable de prendre des décisions légales et financières. Nous sommes rentrés à midi. Marcus et Angelica aimant accueilli avec une anxiété mal dissimulée. Comment ça s'est passé, maman? A demandé Marcus. Quoi dit le docteur? Elle a dit que j'y allais parfaitement bien, et j'y réponds, du sans ciller. Qu'il n'y avait aucun problème cognitif et que ci était probablement juste du stress accumulé. J'ai vu leurs visages et le mineur de soulagement et de quelque chose que j'ai reconnu comme de la déception. Du stress a demandé Angelica, pourquoi du stress de vivre seul de un quiéter pour l'avenir. De ne pas avoir de clarté sur mes documents légaux, et j'ai improvisé. Le docteur a sagé, que si serait une bonne idée de finalement organiser ces papiers que vous voulez que j'y signe. Marcus et Angelica ont changé un regard de triomphe à peine contenu. C'est une excellente nouvelle, maman, a dit Marcus.
Alors is tu prert, signer cs documents, G pens quevi agimenti, mais le docteur assagay, re quil serait bon de les examiner commument de bord pour bien comprender si que G scene. Bien sûr a répandu angeliker rapidement, tu as tout le temps nécessaire, parfait, on pourrait les revoir ensemble demain après midi. G view erder completement sur avant designer, absolument, Marcus a soury avec cette fausse chaleur que G connaissais trop bien. Mais maintenant, j'avais aussi mon propre agenda secret, c'était après midi, la, pendant quils pensant que G faisais une sieste, j'étais au téléphone pendant des heures. De bord avec le détective privé Ricom, indé par le docteur Rodriguez, puis avec l'avocat spécialisé en protection des personnes âgées. Madame Jones m'a dit le détective, il nous faut des preuves directes de leur plan frauduleux. Serais tu prêt porter un microphone caché pour enregistrer leurs conversations? Est ici legal, parfaitement legal d'enregistrer des conversations dans ta propre maison quand il y a une suspicion raisonnable d'activité criminelle. Alors oui, parfait, nous installerons l'équipement des demain matin, nous placerons aussi des caméras cachées dans ton salon et ta salle à manger. L'avocat a été tout aussi direct. Avec les enregistrements que tu obtiendras et le rapport médical du docteur Rodriguez, nous aurons un dossier solide non seulement pour empêcher la fraude, mais pour poursuivre pénalement ton fils et ta belle-fille, poursuites pénales, complot en vue de fraude, tentative de falsification de documents, abus financiers sur personne, agay. On parle de plusieurs années de prison pour Marcus Monfils y8 il une alternative, AIG demandé, pourrions nous leur proposer un accord où ils abandonnent complètement leurs plans criminels en échange de ne pas porter plainte, mais il nous faudrait d'abord des preuves solides pour avoir un pouvoir de négociation. Cette nuit, là, pendant que Marcus et Angelica célébrant en chuchotant si quils, croyant erder leur victoire imminente, J, I soigneusement planifié le pige que J, allait leur tender. Le lendemain, lors de la relecture des documents, J aurais des enregistrements de haute qualité de tout, si quils durant. Enfin, J aurais les preuves irréfutables dont J avais besoin. Le chasseur était officiellement devenu la proie, mais ils ne le savaient pas encore. Le mardi matin était arrivé avec une lumière cristalline qui semblait prétendre à la fin de si cauchemar. Et sept heures, pendant que Marcus et Angelica dormaient encore, le détective privé et un technicien spécialiste et sont arrivés discrètement chez moi. En moins d'une heure, ils avaient installé des microphones de haute qualité sur mes vêtements et des caméras microscopiques et des endroits stratégiques dans le salon et la salle à manger. Tout était complètement invisible, mais capable de capter chaque mot et chaque geste avec une clarté parfaite. Souviens-toi, Madame Jones, m'a instruit le détective avant de partir. Essaya de les faire confesser spécifiquement leurs plans de falsification. Il faut qu'ils disent clairement qu'ils vont falsifier ta signature ou qu'ils vont utiliser des documents frauduleux. Et s'ils si méfiant, augis exacta, ma comme tu l'as fait jusqu'ici, sois coopérative mais prudent, ils s'attendent à ça après tout ce qui s'est passé, et 14 heures comme convenu. Nous sommes assis à la table de la salle, à manger pour examiner les documents. Marcus avait
allez tous les papiers sur la table, et Angelica avait un stylo prêt, côté de chaque page nécessitant une signature. Très bien, maman, a commencé Marcus avec cette patience exagérée qu'il avait perfectionné. Nous allons passer en review chaque document, pour que tu comprennes exactement ce que tu signes. Parfait, aig rapen, du en adjustant discrètement mon commissaire pour Emma, for que le microphone capturait tout clairement. Marcus a commencé par le premier document, el expliquant ligne par ligne. Si était, bien une procuration, mais formulée de manière à leur donner un contrôle presque absolu sur mes finances et ma propriété. Si document 8, il expliquait, nous permettrait de gérer tes affaires si tu en n'étais plus en mesure de le faire toi-même. Et que signifie exactement, ma ni plus erter en mesure de le faire, et j'ai demandé, Angelica est intervenue? Eh bien, si tu avais une maladie, ou si ta mémoire commençait à faiblir, ou si tu décidais simplement que c'était trop de travail de tout guerre seul, ou si vous décidiez que ma mémoire faiblissait, et j'ai demandé avec une innocence apparente, Marcus est légèrement crispé. Pourquoi dis-tu ça, maman? Eh bien, après ce qui s'est passé la semaine dernière, quand vous pensiez que je développe pas de la paranoïa? Si était différent il répondit rapidement. Tu montrais de vrais symptômes de confusion. De vrais symptômes ou des symptômes commodes. Le silence qui a suivi était tendu. J. I vu Marcus et Angelica et changer des regards d'avertissement. Je n'y comprends pas ce que tu veux dire, en fin dit Angelica. Je veux dire, c'est très commode que, juste au moment où je découvre que vous voulez que je signe des documents que je n'y comprends pas pleinement, je développe soudain des problèmes de même, or justifiant que vous preniez le contrôle de ma vie. Marcus est penché en avant, sa patience commençant à s'effriter. Maman, personne n'essaie de contrôler ta vie, non. Alors explique. Moi pourquoi si document vous donne le pouvoir de vendre ma maison sans mon consentement? Si n'est pas si qu'il dit, a protesté Angelica, si, j'ai insisté en pointant une clause précise. Il y est écrit ici, I que vous pouvez disposer des biens immobiliers comme bon vous semble, pour le bien-être de la signataire. Marcus a supéré de frustration. Maman, cette clause existe pour les situations d'urgence. Si tu avais besoin de soins médicaux coûteux, you, par exemple, ou si tu décidais que tu avais besoin de soins dans une maison de retraite. Pourquoi parlez-vous encore de maisons de retraite? La voix d'Angelica avait une pointe acérée. Parce que je vous ai entendu dire qu'avec les 500 zeros, $0 de la vente de la maison, vous pourriez trouver quelque chose d'abordable mais confortable pour mes dernières années. Cette fois le silence était absolu. Marcus était devenu pâle, et Angelica semblait calculer rapidement ses options. Je ne sais pas de quoi tu parles, et enfin marmonnait Angelica, bien sûr que si. Tout comme vous savez qu'Albert n'est pas un avocat légitime, mais quelque, when qui si spécialise dans la falsification de documents. Marcus s'est levé brusquement de table. Où est-tu entendu si nom? Dans ton appel téléphonique de hier matin quand tu lui as dit que la ville était plus alerte que prévu et qu'Angelica pourrait falsifier ma signature si nécessaire. Le masque est enfin tombé complètement. Marcus à ma regard, avec un mélange de panique et de fureur qui rappelait l'enfant qui faisait des crises quand on le surprenait en train de mentir. Tu nous as espionnés à mat il accusé, je me suis protégé et je corrigé,
de mon proper fils qui a décidé que mi voler etate plus facile que travailler honorablement. Angelica est approchée de moi avec des mouvements lents et délibérés. Marisol, peu importe si que tu penses avoir entendu, tu en as aucune preuve de quoi que ce soit. Je n'ai aucune preuve. Je me suis levé de table, sentant un commis étrange à m'envahir. Tu en es sûre? Complètement sûre et il répondu avec arrogance. Parce qu'on est assurés que tu en as aucune. Comme quand on a retiré les caméras de surveillance pendant la nuit. Exactement, dit Marcus en reprenant un peu d'assurance, croyant avoir gagné. Comme quand on a essayé tous tes enregistrements imaginaires et remplacé ta clé USB, et comme quand vous avez fabriqué de faux alibis pour mardi matin. Ça aussi, et admise Angelica avec un sourire cruel. Marcus en a jamais eu d'impressions d'embauche ces jours là. Il était ice, et avec moi à planifier exactement. En comment guère une vieille dame un peu trop curieuse et les messages WhatsApp avec les entreprises. Faux, Marcus Arai, c'est incroyablement facile de falsifier des conversations WhatsApp quand on sait comment faire. Donc vous admettez que tout est une mise en scène pour me faire croire que j'étais folle. On admet que tu es une vieille femme stupide qui a failli ruiner un plan parfait. Angelica a expliqué, mais ça n'a pas d'importance parce qu'à la fin, tu vas signer ces documents de toute façon. Et si je refuse, Marcus a souri avec une pure malice. Alors on devra passer au plan B, un faux certificat, et medical qui déclare que tu en es passant, et at mental de guerre tes affaires. On a des contacts qui peuvent arranger ça pour le bon prix, et in suite, Angelica est approchée jusque, ou erder, quelques centimètres de mon visage. On t'y met dans l'endroit le moins cher, quan puis trouver et on vend cette maison pour financer notre avenir. Notre avenir sans toi, et ajouté Marcus avec une froidure absolue, parce que franchement, maman, tu es dage, a rempli ton rôle dans nos vies. Voilà la confession complète, claire et irréfutable de tout leur plan criminel. Je vois, et je simplement dit, et vous en avez absolument aucun remords. À trahir la femme, qui vous a élevés et aimés. Remords, Marcus arai amèrement. Pour une femme qui nous a fait vivre comme des parasites sur ses miettes, cette maison vaut une fortune, et nous avons vécu comme des mendiants en attendant tes versements mensuels, versements de $700 par mois, et ajouté Angelica avec dédain. Alors qu'on pourrait vivre comme des millionnaires. Millionnaires, ai-je répété, avec mon argent, avec l'argent qui nous revient de droit, a corrigé Marcus. Je suis ton unique fils. Cette maison devrait être, moi de droit d'avoir enduré 5 ans de ta manipulation émotionnelle, de ton chantage maternel, de ton besoin constant de contrôle. Je vois, et je dit en marchant lentement vers la fenêtre, donc, tout ça de ma faute, complètement de ta faute, a confirmé Angelica. Si tu avais été une mere moins égoïste, si tu nous avais donné accès à ton argent volontairement, rien de tout ça en aurait été nécessaire. Je suis resté silencieux un long moment, regardant la cour où j'avais appris à Marcus à faire du vélo, où nous avions joué quand il était enfant, où j'avais rêvé que des petits enfants courant un jour, et bien ai-je enfin dit ennemi tournant vers you. Je suppose que maintenant je comprends parfaitement que vous êtes vraiment. Et maintenant que tu comprends, Marcus m'a tendu le stylo,
2 Pew signer seest documents et render tout, sa plus facile pour tout le monde. J. I prisla stylo intra mes doix et li tenu odysseus de la première page, tu sais qua Marcus. Lui aig dit avec un sourire, quel ni savait pas interpreter. Tu, as racen sur un point, lequel, quae suis une vile femme stupide. Et puis J. I laissé tomber le stylo sur la table. Mais pas assez stupide pour signer ma propre condemnation, et mort. L'expression de confusion sur les visages de Marcus et Angelica a duré exactement, ma 3 seconds avant que la porte d'entrée est s'ouvre et que le détective privé, du agents de police en uniforme et mon avocat de protection des personnes égales entrant. Bonjour, a dit le détective d'une voix profession. Elle et commis. G. suis le détective Johnson. Marcus Jones et Angelica Williams sont en at Duristation pour complot en vue de fraude, tentative de falsification de documents et abus financiers sur personne égale. Le choc sur leurs visages a été absolu. Marcus est resté figé comme une statue tandis qu'Angelica commençait à reculer vers la cuisine, comme si elle pouvait somehow échapper à ce qui s'y passait. C'est impossible, a murmuré Marcus ennemi regardant comme si j'étais un fantôme. Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. J'ai discrètement sorti le petit microphone que j'avais caché sous mon chemisier pendant toute la conversation, et elle passé sur la table à côté des documents frauduleux. En réalité, j'ai des enregistrements de haute qualité de toute la conversation que nous venons d'avoir. Des enregistrements où vous confessez explicitement votre plan de falsifier ma signature, de voler ma maison, de m'institutionnaliser contre ma volonté et d'obtenir de faux certificats médicaux pour me faire déclarer mentalement incompétent. L'avocat assist à approcher de la table et à commencer à ramasser les documents tout en expliquant. En plus des enregistrements audio, nous avons une vidéo en haute définition de tout. Cette conversation, grâce aux caméras que nous avons installées, si matin pendant que vous dormez. Nous avons aussi un rapport médical complet du docteur Rodriguez qui déclare catégoriquement que Madame Jones est en parfaite possession de ses facultés mentales et parfaitement capable de prendre des décisions légales. Angelica a enfin retrouvé sa voix, bien que brisée et désespérée. C'est un pige illégal. Vous nous avez enregistré sans notre consentement. Faux. A répondu le détective avec une patience professionnelle. Madame Jones a le droit absolu d'enregistrer des conversations sur sa propre propriété, quand il y a une suspicion raisonnable d'activité criminelle. De plus, vous avez volontairement confessé tous les détails de votre complot sans aucune coercition. Marcus a enfin réagi, mais pas avec du remords, avec une fureur aveugle. Tout ça est de ta faute, vile femme. Si tu avais été une mère normale, si tu nous avais traités comme une vraie famille au lieu de nous contrôler constamment, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. Marcus a dit avec un commis qui à ma surprise, pendant 5 ans J. I fait des doubles quarts comme infirmière pour te donner tout si dont tu avais besoin. J. I renonce à refaire ma vie amoureuse pour me concentrer entièrement sur ton éducation et ton bien-être. J. I paye tes études universitaires intégralement. GTI soutenu financièrement chaque fois que tu perdais un emploi. J'ai ouvert les portes de ma maison quand tu en avais nulle part ou aller. Un des agents de police a commencé à lire ses droits à Marcus tout en lui passant les menottes, mais j'ai
I continue a parlor parse quegi devised diarceus mots qui grandissant dans ma poitrin. Depuis des semaines, tout si quegi demandis en retour, si du respect, de elhan, erdite et quelques chose qui ressemble à l'amor filial qu'une mere merit. Au lieu de cela, vous avez choisi de me voir comme un obstacle, votre prospérité financière, comme une ville femme encombrante que vous pouvez manipuler, voler et écarter quand je ne vous serai plus utile, Angelica, tandis que le second agent lui passait aussi les menaces, à créer dans le désespoir, on est occupé de toi. On a vécu avec toi, on t'y tenu compagnie, on t'y aidé pour tout. Vous êtes occupés de moi comme des vautours es occupant d'un animal mourant. Aig rator, que sans lever la voix, attendant patiment le bon moment pour dévorer les restes. La seule différence, c'est que vous en avez pas attendu que je mure naturellement. Vous avez décidé de quel le processus par la fraude et la manipulation psychologique. Le détective m'a expliqué tandis quils éminent Marcus et Angelica vers la porte. Madame Jones, avec les preuves que nous avons recueillies, le procureur est prêt, engager des poursuites pour complot criminel, tentative de fraude, falsification de documents, abus financiers sur personne égée et manipulation psychologique dans l'intention d'incapaciter mentalement une victime. On parle de peines pouvant aller de 5, 15 ans de prison pour chacun d'eux. Et si je voulais leur offrir une sorte de corde, et je demandais, sentence si dernier vestige d'amour maternel qui ne semblait jamais complètement mourir. Mon avocat est intervenu. Nous pourrions envisager un accord où ils renoncent à toute future revendication sur ta propriété, ou ton héritage, et s'engagent à rester à une distance minimale de 150 meters de toi de manière permanente et suivant des programmes de réhabilitation pour abus familiaux. En échange, il continue, tu pourrais envisager de ne pas insister sur la peine criminelle maximale. Marcus depuis la porte d'entrée les mains menettes dans la dos et ma regard, de avec des merlent haine et supplication désespérée. Mammon, est-il te plate, réfléchis, why, je suis ton unique fils. Vas-tu vraiment détruire ta propre famille pour une mason? La question qui me tormentait depuis des jours avait, enfin une réponse claire et définitive. Marcus, tu as détruit cette famille le moment où tu as décidé que m'avait valet seulement les dollars que tu pouvais tirer de ma maison. Je ne fais que protéger ce qui restait de ma dignité et de mon droit, vivre en paix pour les années qu'il me restait. Après que Marcus et Angelica ont été amenés, j'étais seul dans ma maison pour la première fois depuis des mois. Le silence était profond, mais pas terrifiant. C'était le silence de la paix retrouvée, du danger éliminé, de la trahison enfin expiée et punie. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais si souvent consolé Marcus enfant, où je lui avais lu des histoires où nous avions regardé des films ensemble pendant son adolescence. Maintenant, c'était simplement mon fauteuil nouveau dans ma maison, dans ma vie qui m'appartient et enfin entièrement. 3 mois plus tard, Marcus et Angelica ont accepté l'accord que nous leur avons proposé. Ils ont renoncé à tous les droits sur ma propriété, accepté de rester éloignés de moi de manière permanente et suivi des programmes de réhabilitation. En échange, ils en ont purgé que 8 mois de prison au lieu des 10 ans qu'ils auraient pu incourir. Certaines personnes m'ont demandé si je ne regrettais pas d'avoir été si dur avec mon unique fils. Ma réponse a toujours été la même. Je ne regrettais pas de l'avoir élevé quand il était
un infant sans défense, qui avait besoin d'amour. G. Regrettais seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté maternelle ne devrait jamais se pratiquer au prix de l'auto, destruction. Maintenant, G. vis paisiblement dans ma maison, entouré de voisins, qui sont devenus ma nouvelle famille choisie. J. I appris que la vraie famille ne se définit pas par le sang ou les documents légaux, mais par le respect mutuel, l'hon, hérédité et l'amour sincère. Et quand je regarde en arrière sur tout ce que j'ai traversé, je réalise que la femme qui est sortie de cette expérience est plus forte, plus sage et infiniment plus libre que celle qui y est entrée. Parfois, pour te sauver, il faut être prêt. Perder ce que tu pensais aimer le plus. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville écoutez vous retrouvons nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à porter plus de histoires comme celle-ci. Merci infiniment pour votre douceur. J. I hate de lire vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir de nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.